వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. విరామం లేని విజయాలతో దూసుకుపోతున్న సుమన్ టీవీలో అద్భుతమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి. యూట్యూబ్ మాస్టర్ కోర్స్, గూగుల్ యాడ్సెన్స్, గూగుల్ యాడ్స్ పైన క్లాసెస్ చెప్పి ఉద్యోగం కూడా ఇచ్చే ఏకైక సంస్థ సుమన్ టీవీ. ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారికి సువర్ణ అవకాశం. వెల్కమ్ టు ద డిజిటల్ వరల్డ్. వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. Hi viewers, welcome to our channel. I hope we are discussing on vocabulary. In the last video we discussed the conversions, right? The part of vocabulary conversions. And today let us see some more words, because word power only makes you more powerful. Definitely you know that already మీకు తెలుసది. అంటే మనం మాట మంచిదైతే అంతా మంచిదే జరుగుతుంది. So that let us see English vocabulary today from the words like I hope all of you know this. Abandon. Abandon is a word, and there are many words too. So when you see that abandon means leaving something else, leaving something permanently. So there are some more actually the synonyms we are going to see, taking one word and after that many words which gives the same meaning. సో అబండన్ నుంచి ఇంకా ఎన్ని పదాలు మనకు రావచ్చు. అబండన్ అంటే పర్మనెంట్గా వదిలిపెట్టడం ఒక దాన్ని, అంటే వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ అగైన్ గెటింగ్ బ్యాక్. సో ఆ సందర్భంలో అబండన్ వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద బాయ్ abandoned his hopes. So here we understood the boy abandoned his hopes. So abandon ante what's the meaning of this? Leaving. But it is not exactly leave. Why? Let us see here. Abandon is permanent, leaving something else. When it comes to leave వదిలి వెళ్ళిపోవడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సమ్వేర్ ఎల్స్, రైట్, యూ కెన్ యూస్ ఐఎమ్ లీవింగ్ ఫర్, రైట్, ప్లీజ్ లీవ్ ద హాల్, ప్లీజ్ లీవ్ యువర్ ప్రపోజల్. సో లైక్ దిస్, వెన్ ఎవర్ వీ సే సంథింగ్ టెంపరరీలీ, వెన్ యూ లీవ్ సంథింగ్ ఎల్స్, దట్ కమ్స్ టు దిస్ మీనింగ్ హియర్. లెట్ us see what is that. Leave is also a case of abandon, right? But not exact abandon. Let us see. She is leaving for Chennai. She is leaving for Chennai. So ఆమె చెన్నైకి వెళ్తుంది. అంటే she may be expected again. Abandon one hobby. Here we can understand abandon one hobby. For example, regular hobby ఉంటుంది మొత్తానికి. ఫర్ ద కేస్ ఆఫ్ సంథింగ్, దేనికో ఒక విధానం కోసం దాన్ని వదిలేస్తాం. సో ఆ విధంగా వదిలినప్పుడు అబాండన్ ఉపయోగిస్తాం. అట్ సేమ్ టైమ్ ఎక్స్పెల్, వీ కెన్ సీ హియర్ ఎక్స్పెల్. వన్ మోర్ వర్డ్, ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సేమ్, అబాండన్, లీవ్ అండ్ ఎక్స్పెల్. సో హౌ దిస్ కాంటెక్స్ట్, యాక్చువల్లీ ది వర్డ్స్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాంటెక్ట్స్. If you see this, expel has some other meaning. The student expelled the school, the student expelled the college. So whereas how it is used, let's see. And this also leaving, but from one place to, and because of some reasons. The person may not like the place. At the time the person would like to go away from the place. ఆ సందర్భంలో ఏం చేస్తామంటే అతను అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు చెప్పుకుంటాం. సో దట్ హౌ యూ యూజ్ ఇట్, ద స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ ఎక్స్పెల్డ్ ద ప్లేస్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో ద స్టూడెంట్ ఎక్స్పెల్డ్ ద ప్లేస్. సో వై ద పర్సన్ ఎక్స్పెల్డ్? బికాస్ దెర్ ఈజ్ సమ్ స్ట్రాంగ్ రీజన్. సో ఆ విధంగా అబండన్ అనే దానికి ఎన్ని మీనింగ్లు అంటే హౌ మెనీ 1 2 and 3
So you can use anyone, but appropriate. What is the use of vocabulary here? Appropriate word for the appropriate the situation. So abandon is used for some other leaving, and leave is used some other leave. At same time, expel is used for some other reason. But these are all synonyms. So let us see in the next one of here. Just you. Now let us see adore and admire. The difference of this adore and admire. What is adorable? For example, adore, right? Admire. What this is? One person may admire somebody. At the same time, the person adores a person. So what does it mean here? Both have different contexts. It means actually similar, but not exactly. So how actually it is going to be used? Let us see. Right. Fans adore their favorite hero. Fans adore their favorite hero. అంటే ఆరాధిస్తారు. అంటే ఒక యాక్టర్ కానీ లేకుంటే ఒక పవన్ కళ్యాణ్ లేకుంటే ప్రభాస్. సో ఇట్ ఈస్ మానియా, ఏ కైండ్ ఆఫ్ మానియా. ఈ మానియా ఏంటంటే వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళకి ఏమి వచ్చినా రాకపోయినా కానీ ఒక ఆరాధన భావం ఉంటుంది. సో అట్ ద టైమ్ అడోర్ అంటాం. అట్ సేమ్ టైం అడ్మైరబుల్ ఎలా ఉపయోగిస్తాం చూద్దాం. అడ్మైర్, right? He admired my work. For example, the director admired the cameraman's work, how the cameraman is working, how the particular presenter is working. So another the person is appreciated. So appreciated one's work. At the time, admire can be used with an amazing situation. The person is really working excellent. When the person is working excellent, at the time we can admire the person, but we cannot adore the person. Adoring, it is next to God like. So when you like God, so next to God. So when the people go for their favorite heroes, really they feel that next to God only. That's what these two words are used in different situations. The person who is very excellent, at the time you appreciate extremely, then it is admirable. So that let us see the sentence here. The director admires the cameraman for his work. So what is here? This is admiration. So earlier already I explained you this. So how this admire is really working for? So that these two words can be used in different forms. Okay, let us see the other words. Advise. You know, this advice is noun again. Of course, in the previous videos we understood that how these conversions are coming. So sometimes you observe that here where the conversions are coming. So nouns to verbs and verbs to nouns. So this CE, advice CE, right, is a noun. At the same time, advise with this is a verb. So this ends here. Ending with CE is a noun, ending with SE is a verb. So that we have to understand here. So for example, the teacher advises the boys or the students with an advice. Just to understand, for your understanding sake, just I am writing, just don't think about the meaning of anything. Advice. So that here it has become noun again. This has become verb. So in these cases we understand. ఒక టీచర్ విద్యార్థులకు సలహా ఇచ్చింది. ఏ విధంగా? ఒక సలహా ద్వారా. అంటే జస్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ బోత్ ద నౌన్ అండ్ వర్బ్ ఎట్ ఎ టైమ్. సో
So that advice is used. In this case, again, if you go for synonyms of the difference of it here, suggestion. What is the meaning of suggestion here? Some people misunderstand advice and suggestion. Advice అంటే సలహా మీకు తెలుసు, అదేవిధంగా సజెషన్ అంటే సూచన, అంటే ఇది ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది. సో ఆల్రెడీ ద పర్సన్ హ్యాస్ డన్ సంథింగ్ ఎల్స్, బట్ అక్కడ సూచిస్తున్నాం. ఓకే, ఒక పర్సన్ ఒక అసైన్మెంట్ రాశాడు అనుకుందాం. అసైన్మెంట్ రాసిన దాన్ని మళ్ళీ రికరెక్ట్ చేసి పంపించడాన్ని సజెషన్స్ అంటాం. ఇక్కడ అడ్వైస్ అంటే ఏంది? ఏ వర్క్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఈ వర్క్ని ఈ విధంగా చేయాలని చెప్పినప్పుడు దాన్ని అడ్వైస్ అంటాం. సో ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ దట్ హియర్ ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ ద వర్క్, when you are correcting something else, that is suggestion. At the same time, before, right, this, when nothing is there, at the time you are giving some advice, that is called advice. So suggestions, let us see. He suggested him to be clear about your future. Be clear about your future. So you understand about. So he suggested him to be clear about his future, or their future, his future, her future. So the difference of advice is different and suggestion is different. Don't mix two together, so that you understand the context where you use. At the same time, you can see instruct. What is this? Advice also saying something to the person. Suggestion is also saying something to the person, and instruct also saying something to the person. So that how you instruct. What is instruction? Instructions means some particular, right, instructions are given to some people. For example, be silent in the library and follow the traffic rules, right? Leave your footwear outside. So instructions are given. These are not advice. సో వెన్ ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ఒకరికి సూచన ఇస్తామంటే ఇక్కడ వచ్చేటటువంటి సూచన మాత్రం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేసరికి మళ్ళీ డిఫరెంట్ సూచనలు ఇవి. as I told the examples of that. So that let us see now the instruct. The word instruct. Instruct, okay. So advise, suggestion, instruct. The police instructed the drunk and drive people not to drink and drive. So see that here. So what kind of instructions? At the same time, leave your footwear outside. Leave your footwear outside. Leave your footwear outside. So these are the instructions. Instructions, just always remember, instructions are used only in the assertive form of sentences. Assertive form of sentences, especially imperative. Imperative sentences అంటే మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. అంటే impressing, ordering, instructing, advising, suggesting, so what not. Like this here, whenever you are using the sentences directly without any subject, for example, leave your footwear, right, outside. So that you understood that here. So there is no subject at all. Directly it started with only verb. సో వర్బ్తోనే స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ఒక సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుందో దాన్ని మనం ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో ఉపయోగిస్తాం. సో ఇలాంటి సెంటెన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ లెట్ us see here. Balance, right, is a noun. At the same time, balance is a verb. Both
So balance and balance. You have to be balanced when in critical situations. So when the person is balanced, definitely he can handle any kind of situations. So at the same time, he has no balance in his bank account. He has no balance in his bank account. So he is not balanced. So that here he is not balanced with the balance of account. So like this here, whenever you use the verb, right, verb, that is right, how he is actually going to balance the situations. అంటే ఒక సిచ్యువేషన్ ఏ విధంగా అతను హ్యాండిల్ చేస్తున్నాడు, అంటే ఒక విధంగా స్థిమితంగా ఉంటున్నాడు, అంటే స్థిమితంగా ఉన్నటువంటి ఆ సిచ్యువేషన్ని మనం బ్యాలెన్స్ అంటాం. అదేవిధంగా బ్యాలెన్స్ అంటే ఒక మిగులు, అంటే నౌన్లో ఉపయోగించినప్పుడు మిగులు, సర్ప్లస్ అంటాం. అదేవిధంగా వర్బ్లో ఉపయోగించినప్పుడు స్థిమితత్వం అంటాం. అంటే రెండు మీనింగ్స్ కూడా డిఫరెంట్. సో దట్ వొకాబులరీలో అక్కడక్కడ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అంటే కన్వర్షన్ ఎక్కడ వస్తుందని చెప్పి చూద్దాం ఇక్కడ. సో హీ హ్యాస్ no balance in his account, right? Despite he has no balance, he is cool. So you understand about so how this balance and balance is used. And earlier we understood that advice, instruct and suggestions. So how vocabulary really works here. So knowing synonym definitely give you and strengthen your word power, and you can use according to that and exact context. Let's continue with the right vocabulary part, and some more words are there. Let's see. Check, right? What check? At same time you can see this check is verb, right? At same time one more check. In American English, check is a noun. So in right Indian English, for example, a promissory note or a check, right, belongs to bank. CHEQUE. Check is a noun in India, right? And check is noun, CHCK. It is American. So that the spelling is same here. We'll see when actually it comes to homonyms and homophones, homographs. When I teach you that, definitely we know that here same spelling and same pronunciation, meaning differs. That is homonyms. So when the part comes, we'll see that detailed explanation about this. But let us see the vocabulary part. CHECK అంటే ఇక్కడ verb వచ్చింది check. At same time CHECK అంటే ఇక్కడ చెక్, మనకు చెక్ బుక్లో ఉన్నటువంటి ఒక లీఫ్, అది అమెరికన్ దాంట్లో సేమ్ స్పెల్లింగ్ వచ్చినప్పుడు. బట్ ఇండియన్ చెక్, అదే ఆ చెక్ బుక్లో లీఫ్ని CHEQUEగా అనుకుంటాం. సో దట్ దిస్ టోటల్ డిఫరెన్స్. సో స్పెల్లింగ్ just you have to observe that here American spellings and Indian spellings are totally different. Then check means what checking? తనిఖీ చేయడం. Let us see. Check the checkbook whether it has leaves. యాక్చువల్లీ చెక్ బుక్లో ఉన్నటువంటి వాటిని లీవ్స్ అంటాం. లీఫ్ అంటే ఆకు, బట్ దట్స్ అ డిఫరెంట్ కేస్. బట్ చెక్ బుక్లో ఉన్న వాటిని ఏమంటాం? లీఫ్ అంటాం. సో దట్ లీవ్స్. సో లీఫ్ అనేటువంటిది మళ్ళీ మీకు కూడా క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వాలి నేను. LEAF లీఫ్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఎక్కడైతే ఒక వర్డ్ ఎఫ్తో ఎండ్ అవుతుందో సింగులర్గా, ఆ తర్వాత VESతో ప్లూరల్గా ఎండ్ అవుతుంది, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైఫ్ ఉంది, NIFE నైఫ్. సో దట్ NIVES నైవ్స్. సో లైక్ దిస్ ఎఫ్తో ఎండ్ అయినటువంటి ఒక వర్డ్ ప్లూరల్గా మారినప్పుడు VES అవుతుంది. కాబట్టి లీవ్స్. సో ఇట్ హ్యాస్ చెక్ ద చెక్ బుక్ వెదర్ ఇట్ హ్యాస్ లీవ్స్. అంటే చెక్ బుక్ అంటే చూడండి దాంట్లో, అంటే
జస్ట్ యూ చెక్ ఇట్ చెక్ బుక్ హ్యాస్ లీవ్స్ ఆర్ నాట్ అని చెప్తున్నాం. కాబట్టి చెక్ అండ్ చెక్, వన్ చెక్ ఈజ్ verb here, the other check is noun here. At same time, in the previous class what we learned, check, it has come as browse, otherwise you can see that find. So instead of that, the synonym of this here, okay, find. What is find? Find something which is really not good, find something which is really good for the people. What do you find it? ఇన్ యువర్ రీసెర్చ్ వాట్ డిడ్ యూ ఫైండ్ అంటే ఒక రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు దాంట్లో నువ్వు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు, ఫైండింగ్స్ అంటాం. మళ్ళీ ఫైండింగ్స్ అనగానే ది అదర్ వన్ ఫైండ్, ఫౌండ్, ఇక్కడ వర్బ్కి వచ్చేసరికి ఫైండ్, ఫౌండ్, ఓకే. సేమ్ ఫైండింగ్ సంథింగ్, ఫైండింగ్ అన్నప్పుడు అక్కడ వాట్ ఇస్ దట్ జెరండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ జెరండ్ ఫామ్లో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. లెట్ us see here, ఫైండ్, you find the new meaning of my statement. So you find the new meaning of my statement. So here it is verb, okay. Finding every time a wrong one is his hobby. See that finding ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఐఎన్జీ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది నౌన్ ఫామ్ అవుతుంది. మనకు తెలుసు ఇది నౌన్ ఫామ్ అంటే ఎప్పుడైతే జిరెండ్ ఫామ్గా మారుతుందో దాన్ని నౌన్ ఫామ్ అనుకుంటాం. సో దట్ ఫైండింగ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఏ రాంగ్ వన్ ఈజ్ హీజ్ హాబీ అంటే ప్రతిసారి కూడా ప్రతి దాంట్లో ఏదో తప్పు చూడడం, కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు. సో దట్ వి అండర్స్టాండ్ చెక్ అండ్ ఫైండ్, రైట్. సో ద పాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ దిస్ ఫైండ్ ఈస్ యాజ్ యు నో ఆల్, రైట్. ఫైండ్, ఫౌండ్ అండ్ ఫౌండ్. పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఆల్సో is found. So find is present verb and found is the past verb and found is past participle verb. For the check and find, the difference is this here. Okay, let us see some more of vocabulary part. Let us see enhance, right, increase, hike, develop, growth. See how these are, when we get into actually vocabulary is really thrilling, we can see. When you know vocabulary, definitely you understand the taste of vocabulary. ఇట్స్ లైక్ మ్యాథమెటిక్స్. మ్యాథ్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఏ విధంగా అయితే ఒక స్టెప్ వస్తూ ఉంటే వెళ్తూ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారో, అదేవిధంగా ఎన్ని వర్డ్స్ నీకు ఉంటే అంత ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాము. కాబట్టి హౌ దీస్ ఆర్ యూజ్డ్, ఎన్హాన్సింగ్, రైట్, ఎన్హాన్స్డ్ సాలరీ, రైట్, ఎన్హాన్సింగ్ పర్ఫార్మెన్స్, ద పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ ఎన్హాన్స్డ్ అంటే బట్ వృద్ధి చెందింది, right, developed in the sense of that, but at the same time this is used for the salary and performance of anything. So the meaning of it here, let us see, enhanced things, right, improved, we can see that, improved. So improve also comes under this, right, synonyms. So that enhanced, improved, at the same time increased, it is raised. So the synonym of this. And hike, for example, the price hike, that what actually in the market you can see, for everything there is some hike in prices. So this is really a pathetic condition to the people. So hike in prices. So when you see that here, peragadam, what is called increased, this indicates the increased here, right, but how we used in the different context, that is important. Develop, oh really it's developed well. How is developed? Really development in the sense
educationally development, psychologically development, economical development, right, physical development. ఈ విధంగా అంటే ఇలాంటి కాంటెక్స్ట్లో వచ్చినప్పుడు డెవలప్ అయిపిస్తాం. కానీ సాలరీ పెరిగింది లేకుంటే అతను ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు అనే సిచ్యువేషన్లో డెవలప్ ఉపయోగించాం. ఈ డెవలప్డ్ ద ప్రాపర్టీ అనొచ్చు, కానీ ఈ డెవలప్డ్ ఈ సాలరీ అనలేం మనం. బట్ దిస్ టోటలీ డిఫరెంట్. సో దట్ మీనింగ్స్ సేమ్ బట్ కాంటెక్స్ట్ డిఫరెంట్. సో దట్ లెట్ us see గ్రోత్, మార్కెట్ గ్రోత్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. కోర్స్ కొంతమంది మీకు తెలుసు మార్కెట్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుందనేది. సో సెన్సెక్స్ అండ్ నిఫ్టీ ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లో గ్రోత్ అంటుంటారు. అంటే ఎప్పుడైతే మార్కెట్ గ్రోత్ ఎలా ఉంది దాన్ని బట్టి మన యొక్క బిజినెస్ని మనం అటు ఇటుగా చేసుకోవచ్చు. అంటే షేర్స్ని అమ్మడమా కొనడమా అనే విధంగా చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ గ్రోత్ అనేది కూడా రైట్ ఇంక్రీజింగే, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇక్కడ కూడా రైట్, ఇంక్రీజ్ ఆర్ ఇంప్రూవ్మెంట్, బట్ కాంటెక్స్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్. I'll give you some examples of this here. For example, with one sentence I'll use all the words here, right? As her salary is enhanced, she increased her way of talking, and also the hike of the groceries makes her not to develop any property. So there is no growth in her family. So we used all the verbs in one context to make you understand. See that, for example, enhanced, it is used. Her salary enhanced is a verb, of course. Then she increased. Appudu em chesindame, increased her way of talking or whatever it is. Koncham increase chesukundi, ela maatladala, koncham confidence. When the person gets confidence, definitely the way of talking changes. The confidence comes through knowledge. Sometimes confidence comes through speaking to many people. Confidence comes through money also. So in this context, when her salary is increased, she increased her way of talking, right? At the same time, and the hike of, right, the groceries. ఏమైపోయింది ప్రైస్ రేట్. ఇక్కడ గ్రాసరీస్ మన యొక్క ఇంటికి తెచ్చుకున్నటువంటి ఆ యొక్క వాట్ వి సే కిరాణా సామాన్ అవన్నీ కూడా పెరిగిపోయినాయి. సో అక్కడ శాలరీ పెరిగింది, ఆమె కాన్ఫిడెంట్గా ఫీల్ అయింది. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ కిరాణా సామాన్ రేట్ పెరిగేసరికి వాట్ షీ హ్యాపెండ్, అండ్ గ్రోసరీస్ మేక్స్ హర్ నాట్ టు డెవలప్ ఎనీ ప్రాపర్టీ. సో దట్ వచ్చిన శాలరీకి ఆ గ్రాసరీస్కి బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. సో ప్రాపర్టీ డెవలప్మెంట్ లేకుండా పోయింది. దెన్ సో దట్ దెర్ ఈజ్ నో గ్రోత్ ఇన్ హర్ ఫ్యామిలీ. ఎలా ఉంది స్టేటస్ కో, salary raised, groceries raised, and the no development, and there is no growth in family. So it is totally balancing. So income is increasing and expenses are increasing, so that balance. So how these all right, 5 words are used in one sentence to make you understand and think once in what cases these are used. Next, let us see about
watch, stare, look, peep, gaze. So this all give the same meaning. Again context is different. ఇట్ లుక్స్ అదే ఎక్కడ ఉన్న విన్నట్టున్నాయి పేర్లు. ఆఫ్కోర్స్ కొన్ని మీరు వినకుండొచ్చు, గేజ్ కానీ, పీప్ కానీ, స్టేర్ కానీ. సీ, వాచ్, లుక్ అందరికీ తెలుసు. అంటే సీ, వాచ్, లుక్ ఈ 3 కామన్గా మనం యూజ్ చేస్తుంటాం. బట్ స్టేర్, పీప్ అండ్ గేజ్ ఆల్సో యూజ్డ్. అండ్ వాట్ కేసెస్ వి యూజ్ దెమ్? లెట్ us see that. First of all, see. Okay. See, general see. What do you see? What do you see? Please. A common look of the person, right? At that time we can use it. A common see. A commonly watching something. Okay. It actually watching has other meaning. Let us see later that one. Commonly seeing something. Okay. Let us come to the point here. Watch. Watch means here already watch ante okati manaku noun untundi. Watch ante we have wrist watch and any watch time which shows the time. Watch. Here watch which shows the time and we spend time for watching something else. అంటే ఒక విషయాన్ని చూడడానికి సమయాన్ని కేటాయించినప్పుడు దాన్ని వాచ్ అని ఉపయోగించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీవీ చూస్తున్నారు, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ చూస్తున్నారు అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమంటారు? ఐఎమ్ వాచింగ్ టీవీ అంటావు, కానీ ఐఎమ్ సీయింగ్ టీవీ అనవు. యూ కాంట్ సే ఐఎమ్ సీయింగ్ సినిమా, ఐఎమ్ సీయింగ్ మూవీ అని చెప్పవు. ఏం చెప్తావు? ఐఎమ్ వాచింగ్ మూవీ అంటావు. ఎందుకంటే నీ యొక్క టయాన్ని ఒక పర్టికులర్ టైం కేటాయిస్తున్నావు ఒక పని చేయడానికి, అది చూడడానికి. కాబట్టి ఆ సందర్భంలో వాచ్ అంటాం. అంటే వెన్ యు ఆర్ మెన్షనింగ్ పర్టికులర్ టైమ్ ఆర్ పర్టికులర్ పర్పస్, at the time watch is used. What is that? Let us see a particular time. I'll give one example otherwise. He watches TV hours together. Hours together. He watches TV hours together. Regular hobby. అంటే గంటలు టీవీ చూస్తూనే ఉంటాడు. ఈ ఛానల్ కాగా నా ఛానల్, just only switch over to the channels, you watch. So what does it mean watch here? ఒక పర్టికులర్ టైం పెట్టుకొని అదే విధంగా కంటిన్యూస్గా చూసేదాన్ని వాచ్ అని ఉపయోగిస్తాం. స్టేరింగ్. వాట్ ఈజ్ స్టేరింగ్? కాన్స్టాంట్లీ, అంటే కనురెప్ప కొట్టకుండా, వితౌట్ బ్లింకింగ్ యువర్ ఐ ల్యాష్, మన యొక్క కనురెప్పలు కొట్టకుండా కంటిన్యూస్గా అలాగే చూస్తున్నప్పుడు, కళ్ళలో కలిపెట్టి అలా చూస్తున్నప్పుడు, లేకుంటే ఒక థింగ్ని పర్టికులర్గా అబ్జర్వెంట్గా అలా చూస్తున్నప్పుడు దాన్ని స్టేర్ అంటాం. సో హౌ ఇట్ ఈస్, లెట్ us see. The heroine stares into the eyes of the hero. See that the heroine stares into the eyes of the hero. అంటే అదేవిధంగా తదేకంగా ఒకే విధంగా కంటిన్యూస్గా అలాగే చూస్తున్నప్పుడు ఆశ్చర్యంగా ఆ సందర్భంలో స్టేర్ అని ఉపయోగిస్తాం. దానికి సీయింగ్ ఇంటూ ద ఐస్ అని చెప్పొద్దు, మళ్ళీ వాచింగ్ ఇంటూ ద ఐస్ అని చెప్పొద్దు, ఇక్కడ ఓన్లీ స్టేర్ అని చెప్పాలి. అదేవిధంగా ఏ క్యాజువల్ లుక్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ మీ. ఏ క్యాజువల్ లుక్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ క్యాజువల్ లుక్, రైట్? Casual look. So the difference of see, watch, stare, look. What peep indicates here? Peep. Peeping somebody. అంటే దొంగచాటుగా ఒక వ్యక్తిని కానీ ఒక సిచ్యువేషన్ కానీ చూసినప్పుడు అది పీపింగ్ అంటాం మనం. అంటే మనకు తెలియదు, ఒక వ్యక్తి మనల్ని చూస్తున్నట్టుగా, మనల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్టుగా మనకు తెలియదు, కానీ అతను చూసి తర్వాత చెప్తాడు, ఓకే నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు కదా, నువ్వు ఆ థియేటర్ దగ్గర ఉన్నావు కదా, నేను చూశాను, లేకుంటే ఆ రూమ్లో నువ్వు వర్క్ చేస్తున్నావు కదా, నేను చూశాను అని ఒక దొంగతాటి చూసినప్పుడు పీపింగ్ అంటాం. సో దట్ రైట్, అబ్జర్వింగ్ someone or observing someone or something.
something without notice of the other person, వితౌట్ నోటీస్ ఆఫ్ ది అదర్ పర్సన్. అంటే అతనికి తెలియకుండా చూసినప్పుడు ఆ విధంగా మనం చేస్తుంటాం. అబ్జర్వింగ్ సంబడి ఎల్స్ హియర్. లెట్ us see one example. The boy peeps into the cell phone and finds uneven things. So without knowing somebody else, ఒక సెల్ ఫోన్స్లోకి అన్ఈవెన్ థింగ్స్ అంటే చూడకూడదని చూస్తున్నాడు ఆ సందర్భంలో. సో దట్ ఈ పీప్ అనేది అలా ఉపయోగిస్తాం, రైట్. అట్ సేమ్ టైం లాస్ట్ వర్డ్ ఉంది ఒకటి సి విషయంలో, గేజ్. వాట్ ఈస్ గేజ్? సో గేజింగ్, for example, when we are discussing or we are in a meeting, ఆ మీటింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి డోర్ ఇలా తీసి ఇలా తొంగి చూసి వెళ్ళిపోతాడు. బెండింగ్ టువర్డ్స్ us, looks at us and goes away again. So at that time, that's called gazing into the room. So how it is, let us see, right. The attendant has gazed into the room just now. Okay, the attendant has gazed into the room just now. So the words are used in this form. Of course, all of you know that. మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి, అదేవిధంగా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.